3, 2, 1. Reward yourself. Actually, when I My am country, like smiling to people who Immigo course. Immigo and Immigo. Immigo courses. Immigo from the Immigo program. My English confidence boosted and my English to B1 level. Over, we keep in touch. it's my third cohort with Immigo and I already can feel the huge difference. My dreams, making international friends, come true. Всем привет! Приветствую вас на моем канале Non-Native English Speaker. И сегодня в этом видео я расскажу вам о замечательном сайте, который лично мне помог избавиться от страха разговора с другими носителями английского языка. Поехали! Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что у меня есть другой канал, полностью на английском языке. Там я делаю все то же самое. Пожалуйста, подписывайтесь. Также у меня есть Инстаграм, где вы можете задать мне вопросы касательно изучения английского языка. Ну, начнем. Когда я достиг такого уровня английского языка, когда я уже мог худо-бедно разговаривать на английском языке, у меня возникла проблема того, что мне не с кем поговорить. Разговаривать с репетитором было очень дорого, а поиски людей, которые бы хотели говорить с человеком, который не обладает достаточным уровнем английского языка, я таких не нашел. Я писал многим людям, с которыми я изучал английский в группах, либо которых я встречал на других платформах, но большинство из них отказывало, либо не отвечало на мои сообщения. И, к счастью, тогда мне на глаза попался реклама Иммиго, где такие же люди, как я, ищут себе людей, с которыми бы они хотели говорить. По правде говоря, когда я регистрировался на этом сайте, я не ожидал большого эффекта от этого сайта, потому что стоимость была совершенно небольшая, всего $15. И я подумал, что даже если я не получу значительных улучшений, в этом будет ничего страшного, потому что все-таки $15 это не так много. Но уже спустя несколько занятий я понял, что это одна из самых лучших инвестиций, которые я когда-либо делал. Давайте я вам расскажу подробно, как устроен этот курс. Для начала набиваем на сайте Google Immigo. В первой вкладке выходит Immigo. Заходим в него. Здесь мы видим главную страницу, где здесь мы видим 4 тьюторов, которые будут вести данные курсы. Первый — это Вероника Марк. Я ее знал, поэтому решил на нее подписаться. Кликаем дальше. Смотрим. Здесь есть описание про то, какой будет курс. Дата регистрации. Здесь, к сожалению, регистрация уже закрыта на момент записи. Здесь вводим свою почту. Кликаем. И вы провалитесь дальше. Курс у нас состоит из 4 недель. Здесь описание у нас идет, кто такая Вероника Марк. Это YouTube-блогер, который имеет уже порядка 200 тысяч подписчиков. Здесь о том, какой будет курс, какая будет основная тема урока на каждую неделю. Всего будет 4 топика, 4 недели. Здесь у нас фидбэк от студентов. И дальше мы спускаемся к часто задаваемым вопросам. И первый вопрос: могу ли я посетить этот курс, если я работаю по 8 часов? Да, конечно. Какова
стоимость данного курса. Всего $15. А нужно ли мне посещать все занятия в реальном времени? Не обязательно. В какое время будет проводиться данное занятие? В данном случае будет проводиться первое занятие 20 февраля в 5 часов по московскому времени. Увижу ли я других студентов? Да, конечно. Увижу ли я Веронику в реальном времени? Да, конечно. После того, как вы зарегистрируетесь, на почту вам придет сообщение о том, что необходимо делать. И первое, что вам нужно будет сделать, это зарегистрироваться дополнительно на сайте Immigo, ввести свой логин и пароль на сайте Immigo с тем адресом, от которого вы оплатили, использовать актуальные данные этого курса. Одно из первых, что необходимо будет сделать, это зарегистрироваться в WhatsApp-группе. WhatsApp-группа – это один из главных средств общения в данном курсе. Теперь, что касается WhatsApp. Здесь вам нужно будет сказать «привет», назвать себя. Кто-то здесь записывает аудио сообщение. Чат ведется полностью на английском языке. Каждый может задать какие-то вопросы. Здесь Вероника Марк говорит о том, что какие планы, что нужно сделать. Также, если у вас какие-то есть вопросы относительно работы данного приложения, вы можете зайти сюда и спросить либо Веронику, либо Челси с Раяном. На самом деле здесь в деле очень много сообщений. Чат очень живой, очень интересный. Также, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать Веронике. Она, как профессионал, может вам на эти вопросы ответить. Также Вероника Марк записывает аудиосообщения, где дает ответы на те вопросы, которые ей задают. I guess here you can't really say this whole phrase. Like, we can't really say I'm not buying whatever it is you're saying. But for example, if a person tells you, you know, like, I got the highest grade in my class, you can say, I'm not really buying that. You know, I don't really believe you. I'm not really buying that. Чат очень огромный, можно сказать, бесконечный, где очень много вопросов интересных, сообщений, очень оживленный, очень приятный. Также все делятся с какими-то файлами, очень много файлов, книгами полезными, своей жизнью, фотографиями. Помимо основного чата, есть чат с вашими одногруппниками, где вы в рамках своей маленькой подгруппы сами организуете, когда у вас будет еженедельное занятие. Вы можете встречаться несколько раз в неделю, но как минимум один раз в неделю вы должны встретиться для того, чтобы выполнить совместно домашнюю работу. Домашнюю работу необходимо записывать. Это делает, так сказать, староста вашей группы. Также вы можете здесь делиться своими сообщениями, своей жизнью. Чат тоже очень сильно оживленный, очень интересно. Также вам необходимо будет проверить все материалы, которые необходимы будут для выполнения домашнего задания на первой неделе. Для
того, чтобы у вас не осталось дополнительных вопросов, есть специальный документ, который разъясняет некоторые термины в данном курсе. Все это есть в документе Housekeeping Document. Также вам необходимо будет проверить свой номер пода. Под это, так сказать, подгруппа, где вы будете объединены с 5-6 людьми, выполнять домашнее задание совместно. Там же вы будете решать, когда вам встречаться. Что же еще нужно будет сделать? Это посмотреть видео, которое относится к теме на определенной неделе. Теперь давайте перейдем к основателям этого замечательного сайта. Их зовут Райан и Челси. Это брат с сестрой, которые в свое время решили организовать площадку, где могут люди собираться и практиковать разговорный английский язык. И для того, чтобы прояснить некоторые вопросы, сейчас я возьму интервью у сооснователя этой платформы Челси. Hello, Chelsea. Welcome to the show. I'm very glad that you're accepting my invitation. The first question: could you introduce yourself and tell my audience who you are and what you do? Absolutely. So I'm the co-founder and CEO of Immigo, where we help people around the world speak English more confidently and practice with others. And I was born and raised in South Korea, and I moved to the US when I was 17. Okay, I got it. The second question, Amiga, what does it stand for? Yeah, so Immigo is actually, we first started with some other company that is in the English problem space. So we were helping English teachers find English schools and vice versa. But as we were working, so in the beginning, Immigo stood for immediately go, because a lot of the teachers were from foreign countries flying into Asia or European countries to teach. And then we thought, well, amigo, like a friend in Spanish, and Immigo kind of go along. It was just a quick name that we latched onto, but as we continue to move on to this problem space of helping people feel more confident in speaking English, we saw that the name still translates. Like Immigo is kind of, still, we're connecting people around the world from 70 different countries. So makes sense for us still. Okay. How long have you been doing your job? I mean, as a founder? It's only been a year. And we pivoted not too long ago on this current model of Immigo, where we help people learn English in a cohort-based course model. We now have had over 500 students from 70 different countries. We've had a lot of cohorts that we launched. We partner up with a lot of YouTubers, including people who have, over 2 million followers. And we're expanding the team now into not just me and my co-founder, Ryan, who's not here today, but now we're doubling and tripling our team size. And so we're growing really fast. We were lucky to have had investors who really believe in our vision as well, which I know you had one of the questions that you asked about, like what are some of the companies like Techstars on your website? What does that mean? We have amazing people who invested in us, who believe in future of work and future of learning, who've invested in other really great companies like Notion or Twitter, or all these investors who've jumped in to be part of the vision. So it's been only a year, but we've been really growing fast. Okay.
Why did you decide to create this teaching and learning platform? We decided because we feel the problems ourselves. So Ryan and I, when we first moved to the US, we were so nervous to speak English. We were too insecure about our pronunciation or grammar and accents that we couldn't even order something when we go to a store. And so what we ended up doing was we decided to practice with other international students who had the same exact problem. They were too nervous to speak to Americans, and we started speaking to each other. We would just make so much mistakes, but that didn't stop us from speaking. And that ultimately helped us gain a lot of confidence, just verifying that, oh, people can actually understand us. No one's gonna make fun of my accents. And it was a process, but that helped us get to where we are today, where we are now fluent. And so we know, in order for you to acquire a language, especially English, that unlocks all the socioeconomic mobility and access to information and job or school, you really need to practice. Frequency is key, which is why we came up with this Immigo, where we force you to meet with other people and speak English, because it's hard for you to motivate yourself to do it on your own. And so it wasn't like we're gonna build a learning platform. It started with like little tests that we ran that, I think this is gonna help people learn English. Let's see how it goes. And it went really well. We iterated with the second one, and then it went really well. And every cohort we had more students coming back. And so it sort of happened organically, and that's how Immigo started. Okay, you mentioned that some companies such as Techstars or Google for startups trust and support you. What does it stand for? Have you ever been in Silicon Valley? Tell me more precisely about it. Yeah, of course. So we have a lot of great investors on our cap table who are committed and aligned with our mission. So the list of companies that I listed out there, trusted, supported, are not just investors, but partnerships or other organizations that provide us resources and things to help us succeed and better support our students. And the investors, yes, we had to fly to San Francisco to secure our funding. We were growing so fast. Our student base is growing at a rate of 40% month over month growth. And so in order for us to sustain that, it's impossible for us to work between the two of us, me and Ryan. We were the only people on the team doing everything from creating the course to running the course to responding to every single student, hundreds of messages every single day that we had to process and follow up with the students, and scheduling a lot of different things and planning for the next cohort and continuing on that pipeline, looking for teachers, looking for creators. It wasn't possible for us to maintain that demand. So we decided to expand our team, and in order for us to do that, we needed the funding. So we flew to San Francisco to pitch to a lot of investors, and we got a lot of really amazing investors on board who believe in the mission and the vision of future of learning, future of work, and some great investors who've invested in really cool, awesome companies like Notion or Twitter. They also invested in us, and so we feel really lucky to have that. And another really interesting thing is not only investors in Silicon Valley / San Francisco, we also have great investors from Latin America representing multiple countries like Brazil, Mexico, Colombia, etc. And we also have European investors as well. This was a strategic decision on our part to make sure that investors from all around the world could help us reach different audience, and we can unlock that network to help more students around the world experience the power of peer-to-peer community learning through Immigo. And so not just Silicon Valley, but we have a really great representation across the board from all around the world on our cap table. Okay. The second question,
What's your opinion about why people learning English or the second foreign language, especially English? Yeah, I think that English specifically is inherently different from learning another second language. So if I'm American, if I'm learning French, that's most likely as a hobby, and it's, you know, it has a different socioeconomic context behind it. But if you're learning, if you're especially from a developing country and learning English, that's usually for an intent. In order for you to get a better job, better access to opportunities, better school, or better life. So English acts as a mean or medium to reach a goal, as opposed to other languages are more, I would say, discretionary. So I think a lot of people are learning English for various reasons, whether it's practical or, you know, it can be because they want to connect better and have access to more information and learn more about the world and other cultures. But I think English itself is just uniquely very different from other people learning other languages. Okay, I see. The second, or the last question about our interview. Do you have any plans related with Immigo? Yes, so we have a lot of exciting plans for Immigo. So as I mentioned a little bit, we are growing 40% month over month, but we will be launching more cohorts that offer more different types of topics and different types of instructors. We want to be able to continue doubling down on that 70 plus different countries to connect you guys better, to make you guys speak more and practice more. We want to double down on our product roadmap to make that easier. So that could mean not just like right now we're running all those speaking clubs and all these things on fragmented like WhatsApp, Zoom, like our website, all these things, but we want to ultimately put all that together on our platform to make it more seamless experience. And along with that, we want to start offering more Immigo subscription experience where it's not only enrolling in one cohort, but we want to have more longer living community, and also offer more cohorts where people can freely enroll in multiple cohorts at the same time. We're looking at different offerings that we can add more value to our students for people to feel more comfortable and excited and committed to practicing English. We've been organically seeing behaviors of students just connecting with each other outside of the platform on their own because they loved the experience. You know, right now, usually our cohorts make people, or you know, ask people to meet at least once a week, but people organically happen to meet twice or three times, sometimes every day of the week. And so we, you know, every plan that we have, every product roadmap we have revolve around supporting that and doubling that down. All these super students who really want to learn more and practice more, how do we best support that in the best possible way? So we have a lot of amazing plans that we're excited to do, and then support that growth of 40% growth every month on the student base of Immigo. Great. Where people can find you? Do you have any social media? Yeah. So on Instagram, you can go Immigo, IMMIGO.io. So Immigo.io. And that's the same, you know, homepage of our company or product. And you'll be able to find us and more about us. Okay. Thank you for being here. I'm very glad that you give me your interview. Thank you. Yeah, of course. Thank you. See you. Это было интервью Челси, сооснователя этого замечательного сайта Immigo. В заключение я бы хотел сказать, что вам нужно попробовать. Это действительно невероятный курс, который стоит не так дорого по сравнению с аналогичными другими курсами.
Если вам не понравится, $15 это не так много. В заключение я бы хотел добавить несколько отрывков с курса Вероники Марк. Наслаждайся и записывайся на этот замечательный The курс. video that you had to watch to prepare for our workshop today was called A Complete Guide to Goal Setting. Because right now it's the new year, January 2nd, a lot of people are setting new goals for themselves. And so that's why we'll be discussing this video today. So the first question from me to you guys is this one. I'll type it in chat. According to the video, how can we track our progress? Like goal setting progress, right? If you want to respond to this question, please use the reaction like this one. Yeah, raise your hand. And this way we'll know that you want to answer this question. So according to the video, yeah, the guy in the video talked about goal setting and tracking our progress. So how can we do that? And before we start, guys, don't be scared. No one is going to judge you. Everyone is here to practice their English. So, okay, Nada, you can be the first one. Can you please just repeat for me the question? Yeah, you can see it in the chat, but okay. According to the video, how can we track our progress? Yeah, according to the video, I think the best way to track your progress is to set goals for the year and make sure to make them smarter. Yes. Yeah, I mean, yeah, they use the system. Yeah, we'll talk about it a little bit later. Yeah, that's true. Goals are important. Yeah. Yes. Yeah, of course I do it because it's really helped me to achieve my my goals. And maybe half a year ago I set up one goal to be fluent by end of the previous year, but of course I didn't accomplish this goal. I'm not fluent right now in English, but I did my best. For me, to answer this question, I see, unfortunately, I'm a person who does not set specific goals as short goals or a quarter goals, but maybe I have long term, like inshallah, in after 1 year, I want to build or own my own house. How about me? Yes, yeah, I had some goals in the previous year. First of all, I decided to start own business, but I failed. Yes, and and I closed my own business, and then I focused on the English, and I tried to improve my English, and I really accomplished a lot of progress